Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasoda Nandana Vrajasana Rajanu. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasoda Nandana Vrajasana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tiro Vanachari. Sri Radha Madhava ki jai, Panchatattva ki jai, Sri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Shayam Mudirayat Sri Chaitanya Manovistam Stapitanya Navutale Svayam Rupa Kadamayam Dadativa Padantikam Bandeham Sri Guru Syutta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Ura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 6, Brahma satisfies Lord Shiva. We read to the text 45. శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కందము అధ్యాయం 6 బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయుట శ్లోకం సంఖ్య 45.
We start by the word in Sanskrit. Dvam, your lordship. Your Lordship, నీవు Karmanam, మానవం of the prescribed duties. ప్రిస్క్రైబ్డ్ విద్యుక్త ధర్మములను Mangala, O most auspicious. ఓ పరమ మంగళ స్వరూపుడా, Mangalanam, of the auspicious. మంగళములైన Kartuhu, of the performer. నిర్వాహకునకు Svalokam, respective higher planetary system. తగిన ఉన్నత లోకము. Tanushe, expand. విస్తరింతువు. Swa, Evelyn planet. స్వర్గలోకములు. Param, transcendental world. ఆధ్యాత్మిక లోకము. Va, or. లేక Amangalanam, of the inauspicious. అమంగళకులకు అమంగళులకు Cha and మరియు Tamisram, the name of a particular hell. ఒకానొక నరక నామము. Ulvanam, ghastly. ఘోరమగు. Viparyaya, the opposite. ప్రతికూలముగా. Kena, why? ఎందులకు. Tat eva, certainly that. నిక్కముగా. Kasyachit, for someone. కొందరికి. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. O most auspicious Lord, you have ordained the heavenly planet, the spiritual Vaikuntha planet, and the impersonal Brahman sphere as the respective destination of the performer of auspicious activities. Similarly, for others who are miscreant, you have destined a different kind of hell, which are horrible and ghastly. Yet, sometimes it is found their destination are just the opposite. It is very difficult to ascertain the cause of his. భావము. భాష్యం ఇచ్చినది అవైచరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము. ఓ పరమ మంగళ స్వరూప, శుభకర్మలను అనుష్ఠించు వారికి స్వర్గలోకము, వైకుంఠలోకము, నిరాకార బ్రహ్మము వంటి ఆయా గతులను నీవే నిర్ణయింతువు. అదే విధముగా దుష్కృతులకు అత్యంత ఘోరమగు నరకములను నీవు కలుగజేయుదువు. అయినను కొన్ని మార్లు వారి గతులు ప్రతికూలముగా ఉన్నట్లు గోచరించుచుండును. దీనికి కారణము నిర్ణయించుట మిగుల కష్టతరము. Who suffering or enjoy is always a false ego. ఎవరైతే During the period you stay in the material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బాధలు అనుభవించేది, దుఃఖాలను అనుభవించేది, సుఖాలను అనుభవించేది మిథ్యాహంకారమే. I was in Mauritius 2 months ago, near about, and someone speak about the suffering. మారిషియస్లో ఉన్నాము 2 నెలల క్రితము. అక్కడ ఒక వ్యక్తి దుఃఖాల గురించి మాట్లాడారు. But I told him who suffering is a false ego. అతనికి చెప్పాను, ఎవరైతే దుఃఖిస్తున్నారో అది మిథ్యాహంకారం అని. It's not the soul. ఆత్మ కాదని.
So he said, okay, but when someone goes to the hell, they're suffering. అయితే అతను అన్నాడు, ఎవరైతే ఒకవేళ ఒకరు నరకం వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ కూడా బాధలు ఉంటాయి కదా అని. I told him who's suffering is the false ego. Even if you stay in the inferior planet, superior planet, in different situation, hellish situation, when there is suffering, it's always the false ego. It's not the soul. ఉన్నత లోకాలలో ఉన్న, అధో లోకాలలో ఉన్న ఎవరు బాధలు అనుభవించేది లేదా దుఃఖాన్ని అనుభవించేది మిథ్యాహంకారమే. The soul is the conditioned soul is identified with the material situation. బద్ధజీవుడు ఈ భౌతికమైన పరిస్థితులతోటి గుర్తించుకుంటాడు. But she don't suffering. కానీ ఆ బాధల్ని అనుభవించదు. Is illusory. ఆ బాధలన్నీ కూడా మాయ మాత్రమే. Is the false ego suffering. మిథ్యాహంకారమే ఆ బాధని అనుభవించేది. When the soul is in the hell, is not alone. ఆత్మ ఎప్పుడైతే నరకంలో ఉంటుందో అది ఒంటరిగా ఉండదు. If he's in the hell, that means the subtle body is also together. ఆత్మ నరకంలో ఉందంటే దాంతోపాటు సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఉంటుంది. Without subtle body, one go back to Vaikuntha. ఒకవేళ సూక్ష్మ శరీరమే లేకుంటే ఆధ్యాత్మిక వైకుంఠ లోకానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మ. If he's in the hell, that means the subtle body is also the mind, intelligence and false ego is together. Is there also. ఆత్మ ఒకవేళ నరకంలో ఉన్నదంటే అక్కడ సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఉంది, దాంతోపాటు మిథ్యాహంకారము, మనస్సు, బుద్ధి, ఈ మూడు. Because when one by bhakti yoga, by practice of bhakti yoga, the subtle body is dissolved. భక్తి యోగం ఆచరించడం ద్వారా సూక్ష్మ శరీరం అనేది కరిగిపోతుంది. So in this moment is no anymore illusion. అప్పుడు ఎటువంటి మోహం అనేది ఉండదు. Is no anymore material enjoyment. Is no anymore suffering. Is no anymore. Because the problem is there in the false ego. భౌతికమైన బాధలు కానీ ఇటువంటివి ఏమి ఉండవు, ఎందుకంటే సమస్య ఇక్కడ మిథ్యాహంకారంతో వచ్చింది. Jarayanti ashuyokosham nigirnam analoyataha. That this slok is 3:25-33. 3:25 Bhagavatam 3:25-33. Jarayanti ashuyokosham nigirnam analoyataha. We spoke about this slok few days before, I think. Yeah. శ్రీమద్ భాగవతంలో 3వ స్కందం 25వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకం ఇది చెప్పబడింది. ఇది గతంలో మనం చర్చించాము. Yeah, we spoke one time here. Bhakti yoga, devotional service, dissolve the subtle body of the living entity without separate the force, like the fire in the stomach. Digest everything what we eat. భుజించిన ఆహారాన్ని ఏ విధంగా అయితే జఠరాగ్ని అరిగిస్తుందో అదే విధంగా అప్రయత్నంగానే భక్తి యోగ ఆచరించడం ద్వారా సూక్ష్మ శరీరం కరిగిపోతుంది. So in this moment by practice of devotional service, mind, intelligence, false ego is dissolved. ఆ క్షణంలో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము ఇవి కరిగిపోతాయి. Yeah. So bhakti devotional service dissolve the subtle body of the living entity without separate the force, just as fire in the stomach digest all that we eat. So in the purport, Srila Prabhupada say bhakti is in a far higher position than mukti.
ఆ శ్లోకంకి భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, భక్తి అనున్నది ముక్తి కన్నను ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితి అందున్నట్టిది. Yeah, Dharma, Artha, Kama, Moksha, get liberation, Mukti. Bhakti is in a far higher position than the Mukti because a person endeavor to get liberation from the material encashment is automatically served in devotional service. ఏలయన భావబంధ విముక్తికై మనుజుడు చేసడి యత్నము భక్తియుత సేవయందు అప్రయత్నముగా ఉనగూడగలదు. The example is given here that the fire in the stomach can digest whatever we eat. మనము భుజించడి ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనము చేసేడి ఉపమానము ఇచ్చట ఈ సందర్భముగా ఒసగబడినది. If the digestive power is sufficient, then whatever we can eat will be digested by the fire in the stomach. పచన శక్తి తగినంతగా ఉన్నచో మనమేది భుజించినను జఠరాగ్నిచే అది అరగగలదు. Similarly, a devotee do not have to try separately to attain liberation. అదేవిధంగా భక్తుడు ముక్తిని సాధించుటకై ప్రత్యేకముగా యత్నించని అవసరము లేదు. Yeah, when one become devotee, the liberation follow him like servant. ఎప్పుడైతే ఒకరు భక్తుడు అవుతారో ముక్తి తన వెంట సేవకుడిలాగా వస్తుంది. That very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of his liberation, because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate oneself from material entanglement. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని సేవయే అతని ముక్తి విధానము కాగలదు. ఏలయన కృష్ణ సేవలో నియుక్తమగుటయనగా భవబంధము నుండి ముక్తిని బడయుటయే. Sri Bilvamangal Thakur explained this position very nicely. ఈ విషయమును బిల్వమంగళ ఠాకూర్లు ఇట్లు చక్కగా వివరించిరి. He say, if I have unflinching devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord, then mukti or liberation served me as my maidservant. నాకు దేవదేవుని పాదపద్మములేడ అకుంఠితమగు భక్తి ఉన్నచో ముక్తి నాకు దాసి కాగలదు. నేనేది అడిగినను దానిని ఒనరించుటకు ఆమె సిద్ధపడి ఉండగలదు. Mukti, the maidservant, is always ready to do whatever I ask. నేనేది అడిగినను దానిని ఒనరించుటకు ఆమె సిద్ధపడి ఉండగలదు. So for a devotee, liberation is no problem at all. భక్తునకు ముక్తి అనున్నది ఒక సమస్యే కాదు. Liberation take place without separate endeavor. ప్రత్యేకమగు యత్నము లేకుండానే అది ఉనగూడగలదు. Bhakti, therefore, is far better than mukti or the impersonalist position. కనుకనే భక్తి అనున్నది ముక్తి కన్నను లేదా నిరాకారవాది స్థితి కన్నను మేలితరమైనది. The impersonalist undergoes severe penance and austerity to attain mukti, but the bhakta, simple by engage himself in the bhakti process, especially in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, immediately develop control over the tongue by engage it in chanting and accepting the remanent of foodstuff offered to the personality of God. ముక్తిని బడయుటకు నిరాకారవాదులు కఠోరమగు తపోనిష్టలను ఆచరింతురు. కానీ భక్తుడు మాత్రము కేవలము భక్తి అందు నెలకొనుట ద్వారా ముఖ్యముగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును జపకీర్తనములు కావించుట ద్వారా మరియు కృష్ణునకు అర్పించిన ఆహార పదార్థములను ప్రసాద రూపమును భుజించుట ద్వారా శీఘ్రమే జిహ్వను అదుపులోనికి తెచ్చుకోగలడు. Just this morning I got one message from one member of one family in South America.
ఈరోజు ఉదయం నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది సౌత్ అమెరికా నుంచి నా ఒక కుటుంబంలో నుంచి. And then say, we got contact with the Hare Krishna people and we assisted in the pravachan. మాకు హరే కృష్ణ భక్తులు కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు ప్రవచనం ఇవ్వడంలో మేము తోడ్పడ్డాము. And I remember this family few years ago when I went to South America. I cannot preach in these people I cannot explain about philosophy because they are completely in Tamahuna. నాకు ఆ కుటుంబము వాళ్ళు గుర్తున్నారు. సౌత్ అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తే వాళ్ళు తీసుకునే స్థాయిలో లేరు, పూర్తిగా తమో గుణంలో ఉన్నారు. So I'm making kasha. I'm making kasha in my house and I offering to Radha Krishna and I give for them kasha 2-3 times go in the house and give. వాళ్ళకి నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ప్రసాదం కాజా చేసి అదే భోగ చేసి భగవంతుడికి అర్పించి రాధాకృష్ణులకు అర్పించి వాళ్ళకి వితరణ చేశాను. So when I read today, we are in contact with two groups of Hare Krishna in two different cities. The first thing I remember, I give kashas for them, and the result is then meet again. It was few years ago, but after few years, then meet the devotees. If they are with the devotee, for sure they also chanting sometime. Yeah. వాళ్ళు ఈరోజు నాకు మెసేజ్ పెట్టగానే నాకు అది గుర్తొచ్చింది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము వాళ్ళకి ప్రసాదం ఇవ్వడం జరిగింది, కాజా ప్రసాదము. అందుకని ఇప్పుడు వాళ్ళు భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నారంటే వాళ్ళు జపం కూడా చేస్తూ ఉండుంటారు. So this is the powerful of Krishna prasadam. ఇది కృష్ణ ప్రసాదం యొక్క శక్తి. Yeah. Is the how do you call this thing to catch the fish? Bait. How do you call? Hook. Prasada is a kind of hook. ప్రసాదము ఒక గాలం లాంటి. As soon as the tongue is controlled, naturally all other senses are controlled automatically. జీవ నిగ్రహింపబడినంతనే సహజముగా ఇతరేంద్రియములన్నీయును అప్రయత్నముగా నిగ్రహింపబడగలవు. Such sense control is the perfection of the yoga principle, and one liberation begin immediately as soon as he engages himself in the service of the Lord. ఇంద్రియ నిగ్రహమే యోగ విధానపు పూర్ణత్వము. ఇక మనుజుడు భగవత్ సేవ యందు నియుక్తుడైనంతనే అతని ముక్తి ఆరంభమగును. It is confirmed by Kapila Deva that bhakti or devotional service is Garyasi, more glorious than siddhi, liberation. ఈ విధముగా భక్తి యోగము సిద్ధి మోక్షము కన్నను అధిక మహిమాన్వితమైనదని కపిలదేవుడు నిర్ధారించినాడు. So in the purport of the text we have there in the border, Prabhupada says the Supreme Personality of Godhead is called the Supreme Will. ఈరోజు శ్లోకం యొక్క భాష్యము, దేవదేవుడు పరమ సంకల్పమనియు పిలువబడును. It is by the Supreme Will that everything is happening. ఆ దివ్య సంకల్పము చేతనే సమస్తము జరిగిపోవచున్నది. It is said therefore that not a blade of grass move without the Supreme Will. కనుకనే భగవదిచ్ఛ లేనిదే గడ్డిపోచ కూడా కదలదని చెప్పబడుచుండును. Generally it is prescribed that performers of pious activity are promoted to the higher planetary system. పుణ్యకర్మలు చేయువారు ఉన్నత లోకములకు ఎగుదురనియు భక్తులు వైకుంఠ లోకములకు చేరుదురనియు Devotees are promoted to the Vaikuntha or spiritual world.
భక్తులు And, excuse me, an impersonal speculator are promoters to the impersonal Brahman effulgence. But if something so happen that a miscreant like a Jamila is immediately promoted to the Vaikuntha Loka simple by chanting the name of Narayana. జ్ఞానులు నిరాకార బ్రహ్మమును పొందుదురనియు సాధారణముగా నిర్ణయించబడిన విషయము. కానీ అజామిలుడు వంటి దుర్మార్గుడు నారాయణ నామోచ్చరణచే వెంటనే వైకుంఠలోకమునకేగుట కొన్ని మార్లు జరుగుచుండును. Although when Ajamila uttered his vibration, he intended to call his son Narayana. Lord Narayana took it serious and immediately gave him promotion to Vaikuntha Loka. అజామిలుడు ఆ నామమును తన కొడుకైన నారాయణుని ఉద్దేశించి పలికినప్పటికీ భగవానుడు దానిని గంభీరముగా భావించి అతని పూర్వ చరిత్ర ఎంత పాపభూయిష్టమైనను వెంటనే వైకుంఠ ప్రాప్తిని కలిగించెను. Despite his background, which was full of sinful activities. అతని పూర్వ చరిత్ర ఎంత పాపభూయిష్టమైనను. Similarly, King Daksha was always engaged in the pious activity of performing sacrifice, yet simple because of creating a little misunderstanding with Lord Shiva. He was severely taken to task. అదేవిధముగా దక్ష ప్రజాపతి ఎల్లప్పుడూ యజ్ఞ నిర్వహణము వంటి పుణ్యకర్మలయందే నియుక్తుడైనప్పటికీ శివునితో ఏదో చిన్న అపార్థము కలిగిన కారణమున తీవ్ర శిక్షకు గురి కావలసి వచ్చెను. The conclusion is therefore that the supreme will is the ultimate judgment. No one can argue upon this. కనుక సారాంశం ఏమనగా భగవదిచ్ఛయే చరమ తీర్పై ఉన్నది, ఎవరునూ ఆ విషయమున తర్కింపజాలరు. A pure devotee therefore submits in all circumstances to the supreme will of the Lord, accepting it as all auspicious. కనుకనే విశుద్ధ భక్తుడు అన్ని పరిస్థితుల యందు భగవదిచ్ఛకే బ్రాకెట్లో దానిని పరమ మంగళకరమని భావించి శరణాగతుడై ఉండును. తద్దే నుకంపం సుసమీక్షమను భుంజన ఏవాత్మకృతం విపకం హృద్భాగవపూర్వీర్విదదం నమస్తే జీవేతయో ముక్తి పదేశా దైవక్. That is the 10th canton, 14.8. The purpose of this verse is that when a devotee is in calamitous condition, he take it as a benediction of the Supreme Lord and take responsibility himself for his past misdeeds. భాగవతము 10వ స్కందము 14వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం యొక్క భావము. ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమనగా, ఎప్పుడైనా భక్తుడు ఏదేని విపత్కర స్థితిలో నిలిచినప్పుడు దానిని భగవత్ ప్రసాదముగా భావించి తన పూర్వ పాపకర్మ వలన తానే దానికి బాధ్యుడనని తలుచును. In such a condition, he offers still more devotional service and is not disturbed. అటువంటి స్థితిలో అతడు మరింత ఎక్కువ భక్తిలో నెలకొని కలవరము లేకుండా నిలుచును. One who live in such a disposition of mind, engaged in devotional service, is the most eligible candidate for promotion to the spiritual world. అట్టి మానసిక స్థితిలో భక్తి యోగమున నెలకొని జీవించువాడు ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు చేర యోగ్యుడై ఉండును. In other words, such a devotee claim for promotion to the spiritual world is assured in all circumstances. అనగా అటువంటి భక్తుడు ఎట్టి పరిస్థితి అందైనను భగవద్ధామమునకు చేరియే తీరును. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
Yeah. So Bhagavad Gita included preaching work. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita included preaching work. భాగవత విధిలో ప్రచారం కూడా కలిగి ఉంటుంది. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం. By here, by do Kirtan, we remember. శ్రవణం చేయడం ద్వారా, కీర్తనం చేయడం ద్వారా మనకి స్మరణం కలుగుతుంది. And the Pancharatrika Vidi included Archana Vandana Dasyam. పాంచరాత్రిక విధిలో అర్చనం, వందనం, దాస్యం. Also Sakyam and Atma Nivedam, but Sakyam and Atma Nivedam is a very particular mercy of the Lord. సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం కూడా ఉన్నాయి, కానీ అవి చాలా ప్రత్యేకమైన కృప ద్వారా, భగవంతుని కృప ద్వారా లభిస్తాయి. Yeah, Sakyam become friend with Krishna. సఖ్యం అంటే కృష్ణుడితో మిత్రుడిగా ఉండడం. And Atma Nivedam give everything. ఆత్మ నివేదం అంటే అంతా కూడా కృష్ణుడికి ఇవ్వడం. Yeah, but these two situations, Sakyam, Atma Nivedam, is don't depend of the concentration of the devotee, don't depend of the efforts of devotee. సత్యం, ఆత్మ నివేదనం అనేవి భక్తుడి యొక్క ప్రయత్నం మీద ఆధారపడి లేవు. It's pure mercy of the Lord. అది పూర్తిగా భగవంతుడి యొక్క కృప పైన ఆధారపడి ఉన్నది. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we reach in the slok 45. Brahma satisfied Lord Shiva. Is near the end. Yeah. That end in the 53. 53 is the last slok. Okay, there is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. Yes. Whatever material happiness in this material world is illusion. Material happiness. Yeah. Similarly, whatever distress or suffering, that is also illusion. Whatever suffering or distress in this material world, that is also illusion. Yeah, everything what happened in the Mahatattva, because the Mahatattva is a product of one dream. భౌతికమైన ఆనందం కూడా మాయనే, భౌతికమైన దుఃఖాలు కూడా మాయనే అని అడుగుతున్నారు ప్రశ్న. చెప్తున్నారు ఈ మహత్తత్వంలో ఏదైతే జరుగుతుందో అదంతా కూడా ఒక స్వప్నం యొక్క ఉత్పన్నం అది. Yeah. From the moment with the Shiva fall in the Mahatattva, who act is the good. జీవుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి భౌతిక ప్రపంచానికి పతనం చెందినంతటనే అతని పైన ఈ త్రిగుణాలు ప్రభావితం చూస్తుంటాయి. త్రిగుణాలే అన్ని కర్మలు చేయిస్తుంటాయి. The first idea of the living entity when he follow in the Mahatattva is to, I will control something here. ఎప్పుడైతే మనము ఈ భౌతిక The first idea is to control the Prakriti. ప్రపంచంలోకి
పతనం చెందుతామో మనకు వచ్చే మొదటి ఆలోచన ఈ భౌతికమైన ప్రకృతిని నేను నియంత్రించాలనుకుంటున్నాను. And by this wrong activity get happiness or distress. ఈ తప్పుడు ఆలోచన లేదా కార్యం వలన మనకి సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ లభిస్తుంటాయి. And it's always generate reaction. దానివల్ల కర్మ ఫలితం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. There is one river. I had to cross a river. So I cut one trees and put the trees and cross the river. I took the trees like a bridge and I crossed the river. ఒక నది ఉంది, దాన్ని నేను దాటాలి. కొన్ని చెట్లను కోసి ఆ కర్రలతోటి ఒక వంతెనలాగా నిర్మించుకొని నేను ఆ నదిని దాటాను. Yeah, and the mind continue to work in the wrong way. After they want to perfection the bridge. తర్వాత మనసు Perfection the bridge. ఇంకా ఆ వంతెనని ఇంకా పరిపూర్ణ స్థాయికి తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తుంది. And after 500 years, there you get a very modern bridge. ఒక 500 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక అధునాతనమైన వంతెన నిర్మించబడుతుంది అక్కడ. Thousand people work in the construction of the bridge. వేలాది మంది ఆ వంతెనను నిర్మించడానికి పనిచేసి ఉంటారు. And someone get money by this work, others lose money by this work. కొంతమంది ఆ వంతెన నిర్మాణంలో ధనం సంపాదించి ఉంటారు, కొంతమంది ధనం పోగొట్టుకొని ఉంటారు. And that go on like that. Suffering and distress. I take the example of one. Someone cut the trees to make one bridge, but there is unlimited activities, different activities to overcome the overcome the prakriti. ఈ ఉదాహరణగా చెప్పాను. ఇట్లా ఒక చెట్టుని కోసేసి దాన్ని కర్రలని వాడి వంతెనలాగా మార్చుకొని నదిని దాటడం. కానీ ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఇది ప్రకృతిని మనం నియంత్రించాలనుకుంటున్నామని ఇది ఒక ఉదాహరణ. అలాగా ఎన్నో రకాల కార్యాలు ఉండొచ్చు. So the aim is material. ఇక్కడ లక్ష్యము భౌతికమైనది. When the aim is material, will be always సుఖ దుఃఖే, always. మనకు భౌతికమైన లక్ష్యం ఉంటే సుఖ దుఃఖాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి. But when they change the aim, when the aim is spiritual, there is what we read now is the way of liberation. కానీ మన లక్ష్యాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకుంటే అప్పుడు మనము ముక్తి మార్గంలో ఉంటాము. For that is important the instruction. అందుకే సూచనలు చాలా ముఖ్యమైనవి. Without knowledge, the people will continue to do another bridge. జ్ఞానం లేకుంటే ఒక బ్రిడ్జ్ ఇంకొక బ్రిడ్జ్ చేస్తూనే ఉంటారు. Another car. ఇంకొక వాహనం నిర్మించాలనుకుంటారు. Another plane. ఇంకొక విమానం ఆ విధంగా. And everybody is millions people is engaged in this activity. What for? To overcome the prakriti. లక్షలాది మంది ఇటువంటి కార్యాలలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రకృతిని నియంత్రించాలని. I try to remember the slok Bhagavad Gita would explain that. I try to remember. This slok we say, when you surrender to me, you overcome. And you say, I forget that. Remember? Daivi Esha Gudamai Mama Maya Duratyaya Mamevaye Prapadyante Maya Metam Tarantite.
which chapter? 7. $740. Yeah. This divine energy of mine, consisting of the three moods of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం యొక్క భావము, భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన త్రిగుణములతో కూడిన ఈ నా దైవీ మాయ నిశ్చయముగా దాటశక్యము కానిది, కానీ నన్ను శరణు వేడిన వారు దీనిని సులభముగా దాటగలుదురు. And Srila Prabhupada says the Supreme Personality of Godhead are innumerable energy, and all this energy are divine. భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు అసంఖ్యాకములైన దివ్య శక్తులు కలవు. Although the living entity are part of his energy and are therefore divine, due to contact with material energy, the original superior power is covered. జీవులన్నీ అతని శక్తులలో భాగములైనందున మాయాశక్తి సంపర్కముచే వారి ఆది అయిన ఉన్నత శక్తి కప్పబడును. Be thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. ఆ విధముగా మాయాశక్తిచే కప్పబడిన వారెవరునూ దాని ప్రభావం నుండి తప్పించుకొనలేరు. As previously stated, both the material and the spiritual nature, being emanation from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. ఇదివరకే తెలుపబడినట్లు భౌతికములు మరియు ఆధ్యాత్మికములైన ప్రకృతులు రెండును శ్రీకృష్ణ భగవాని నుండియే ఉత్పన్నమగుట చేత అవి నిత్యములైనట్టివి. Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala. They are eternal. Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala. ఈశ్వరుడు, జీవుడు, ప్రకృతి, కాలము ఇవి శాశ్వతమైనవి. But karma no, karma is temporary. కానీ కర్మ తాత్కాలికమైనది. The living entity belong to the eternal superior nature of the Lord. But due to contamination by the inferior nature matter, their illusion is also eternal. There is the answer you ask. జీవులు భగవంతుని నిత్యమైన ఉన్నత ప్రకృతికి చెందుదురు, కానీ న్యూన శక్తి అయిన ప్రకృతి సంపర్కముచే వారి భ్రాంతి కూడా నిత్యమవుతుండెను. Due to contamination by the inferior nature matter, their illusion is also eternal. కానీ న్యూన శక్తి అయిన ప్రకృతి సంపర్కముచే వారి భ్రాంతి కూడా నిత్యమవుతుండెను. He think he's suffering, he think he's suffering, he think he's become rich, he's happy, he is powerful, but everything is illusory. బద్ధజీవుడు నేను ధనవంతుడయ్యాను, నేను సుఖంగా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నాడు, కానీ అదంతా కూడా మాయనే. No one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. అతడు ఏ సమయంలో ఈ భౌతిక ప్రకృతికి బద్ధుడయ్యాడనే చరిత్రను కనుగొనుట ఎవరికిని సాధ్యపడదు. Consequently, he is released from the clash of material nature is very difficult. దానితో భౌతిక ప్రకృతి న్యూన శక్తి స్వరూపమే అయినను దాని బంధముల నుండి జీవి విడివడుట ఎంతో కష్టము. Even though the material nature is an inferior energy. Because material energy is ultimately conducted by the supreme will.
ఎందుకనగా జీవుడు అధిగమించలేనట్టి భగవంతుని సంకల్పమును అనుసరించియే భౌతిక ప్రకృతి నడుచుకొనును. which the living entity cannot overcome. డిఫరెంట్లీ రిటర్న్ భౌతిక ప్రకృతి న్యూనమైన సంబంధం అది అధిగమించలేడు. ఆ జీవుడు ఆ శక్తిని అధిగమించలేడు. Ultimately conducted by the supreme will. For that Srila Prabhupada say the activity of the being is a combination between the supreme whim with the cosmic manifestation. ప్రభుపాద వారు చెప్తారు, బద్ధజీవుని యొక్క కార్యకలాపాలు భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు ఇంకా ఈ బ్రహ్మాండము యొక్క కలయిక ద్వారా జరుగుతాయని. It's very important to do this point. The activity of the being, so your activity, the activity of the being, is a combination from the supreme whim with the cosmic manifestation. జీవుడి యొక్క కార్యకలాపాలు భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు ఇంకా ఈ భౌతికమైన సృష్టి యొక్క సమ్మేళనంలో జరుగుతాయి. So the soul do nothing. కాబట్టి ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు. One time in Chile, South America, I gave class, and next day, Sunday, and next day two Matajis coming. చిలీ Then was from the Gaudiya Math. సౌత్ అమెరికాలో చిలీ అనే ప్రదేశంలో నేను ప్రవచనం ఇచ్చాను. తర్వాత ఇద్దరు మాతాజీలు వచ్చారు. There is conflict. In India, don't care so much, but in the Western, there is conflict between ISKCON and the followers, the brother of Prabhupada. వాళ్ళిద్దరు మాతాజీలు గౌడియా మట్కి చెందిన వాళ్ళు. భారతదేశంలో గౌడియా మట్కి ఇస్కాన్కి అంత గొడవలు లేవు, కానీ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నాయి. And then coming on Monday to the restaurant, and then told me, we don't come in the restaurant, we come to ask you one question, because you say yesterday the activity of the being is a combination between the supreme will with the cosmic manifestation. వాళ్ళు How to understand that? She said. ఆదివారం ప్రవచనం విన్న తర్వాత వాళ్ళు సోమవారం వచ్చారు రెస్టారెంట్కి. వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు ఈ ప్రశ్న, మేము రెస్టారెంట్కి రాలేదు, మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న అడగడానికి వచ్చాము. జీవుడి యొక్క కార్యకలాపాలు భగవంతుడి యొక్క కృప ఇంకా ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క కలయికలో జరుగుతాయని, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని అడిగారు. How to understand that? Because when then here cosmic manifestation, that's maybe machine, which planet or what, no? The cosmic manifestation is all the material thing. బ్రహ్మాండం అంటే ఏ లోకమని ఈ లోకమని అనుకుంటారు, కానీ ఈ అన్ని పదార్థాల యొక్క కలయికనే ఈ బ్రహ్మాండము. Here is a spiritual corner. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ప్రదేశము. But you go little bit there you can see the cosmic manifestation. It's not anymore everything for Krishna. కొద్దిగా దూరం వెళ్తే అక్కడ ఈ బ్రహ్మాండం అనేది కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఎవరు కూడా కృష్ణుడికి ఏమి అర్పించరు. Cosmic manifestation is all the material element. ఈ బ్రహ్మాండం అంటే ఈ 24 పదార్థాల యొక్క కలయిక. So the supreme whim in combination with the cosmic manifestation
because this yantra is also the cosmic manifestation. మనకున్న శరీరము యంత్రము, ఇది This కూడా body, ఈ 24 it is పదార్థాలు, fire, ఈ భౌతికమైన all పదార్థాలతో the చేయబడింది. material element, water, is the, పంచభూతాలతో చేయబడింది. yeah. And in combination with the supreme wind, there is in the cosmic manifestation is also the guna. ఈ బ్రహ్మాండంలో 24 పదార్థాలలో త్రిగుణాలు కూడా ఉన్నాయి. Yeah, it's also the guna. త్రిగుణాలు కూడా It's ఉన్నాయి. also the false ego. మిథ్యాహంకారం కూడా ఉన్నది. Yeah. So for that the soul do nothing. అందుకనే ఆత్మ ఏమి చేయదు. Some questions? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. What is the purpose of life? How to find out the purpose of life? What is the purpose of life? purpose of life? What is the aim of life? Stop kotijanma. మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మరణించడం, ఈ దాన్ని ఆపివేయాలి. Yeah. Stop kotijanma. ఈ జన్మ మృత్యు చక్రంలో మనం తిరుగుతున్నాము, దాన్ని ఆపివేయాలి. This is the purpose. ఇది జీవితం యొక్క ఉద్దేశం. Yeah, we can do that by developing love for God. We can stop. భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ మనము వృద్ధి ప్రేమ పొందడం ద్వారా మనం దాన్ని ఆపివేయచ్చు. There someone practice yoga. అక్కడ ఎవరో యోగా ఆచరిస్తున్నారు. Yeah. Ashtanga yoga. అష్టాంగ యోగం ఆచరిస్తున్నారు. Body concentration. Body శరీరం మీద concentration. ఏకాగ్రత పెట్టడం. I do that for years before joining ISKCON. నేను అది 4 సంవత్సరాలు చేశాను ఇస్కాన్ చేరే కంటే ముందు. One time I sitting down the trees of Buddha. ఒకసారి బుద్ధుడికి సంబంధించి బుద్ధ వృక్షం కింద నేను కూర్చున్నాను. Bodh Gaya. I've been in Bodh Gaya. బోధగాయ అనే ప్రదేశంలో. And there is the trees where Buddha got enlightenment. అక్కడ బుద్ధుడు ఎన్లైటన్మెంట్ అంటే సాక్షాత్కారం పొందిన చెట్లు అక్కడ ఉన్నాయి. So in Bodh Gaya is many temples, Buddhist temples. అక్కడ చాలా బుద్ధిస్టులకి సంబంధించిన మందిరాలు కూడా. Buddhist people coming from Thailand and make one temple. Chinese people, Buddhist Chinese people come and make another temple, and there is so many temples. థాయిలాండ్ నుంచి, చైనా నుంచి బుద్ధిస్టులు వచ్చి అక్కడ మందిరాలు నిర్మించేవారు. Because there is the trees. ఎందుకంటే అక్కడ బుద్ధుడు ధ్యానం చేసిన, జ్ఞానోదయం పొందిన చెట్లు అక్కడ ఉన్నాయి. Where Buddha sitting. అక్కడ బుద్ధుడు కూర్చొని ఉండేవారు. Yeah. So me also I sitting. నేను కూడా కూర్చున్నాను అక్కడ ఆ చెట్టు కింద. But after I wait for some enlightenment. నాకు కూడా జ్ఞానోదయం అవుతుందా అని నేను వేచి చూచాను. But after 20 minutes I understand maybe not today. 20 నిమిషాల తర్వాత ఈరోజు కాదేమో అని అనుకున్నాను. And there was one friend also, one traveler man,
he also go there, but he pay for one course because then give course also, course of meditation. అక్కడ ఒక వ్యక్తి ప్రయాణికుడు కూడా ఉన్నాడు. అతను ఒక కోర్సు కూడా అటెండ్ అయ్యాడు, ధ్యానం ఎట్లా చేయాలో అని. And the teacher was Japanese. అక్కడ నేర్పించే టీచరు జపనీస్ అతను. Yeah, and he don't. My friend after 20 minutes they are sitting and start to feel bad, and so get up and go and say for the teacher, say, you know, when I try to fix my mind that and then he says, so the teacher say, practice. అతను ఆ ప్రయాణికుడు ధ్యానం మీద కోర్స్ చేస్తున్నాడు. 20 నిమిషాలు నేను ధ్యానంలో కూర్చున్నాను, నా మైండ్ని, నా మనసుని ఏకాగ్రతగా నిలపడానికి ప్రయత్నించాను, కానీ మనసుతో అక్కడిక్కడ వెళ్తుంది అని టీచర్ దగ్గర, జపనీస్ టీచర్ దగ్గర వెళ్ళి అతను ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆ టీచర్ చెప్పాడు, అభ్యసించాలి, ప్రాక్టీస్ అని. So after another 20 minutes he start to get pain in the body, and he go and ask again the teacher and say, but can I do that sitting in one chair, because I get pain here. Practice, he say, practice. And he do one course of 1 week. ఇంకొక 20 నిమిషాలు అతను ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు. When he finished, I asked him, so what was the result? 20 నిమిషాలు మళ్ళీ ధ్యానంలో కూర్చున్న తర్వాత నాకు శరీరంలో అక్కడ నొప్పి వస్తుంది, ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది, నేను చైర్లో కూర్చోవచ్చా అని టీచర్. He said, I don't know, because he told me during all week, he told me practice. అయితే మొత్తం వారం రోజులు కోర్స్ అయిన తర్వాత నేను అతను అడిగాను, నువ్వేం నేర్చుకున్నావు అని. ఆయన నాకు ఒకటే చెప్పాడు, ఏంటంటే ప్రాక్టీస్, అదే నేర్చుకున్నాను అన్నాడు. There is so many. The illusion. ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. భ్రమ, ఇవంతా కూడా భ్రమ. Who is that? What is that? Worker. Guru Maharaj, Lokanath Swami Maharaj, in the office of Padayatra before was in Kalesh. Kalesh is one area there, Delhi. He asked everyone to chant in 2-3 rounds before to work. Yeah. లోకనాథ్ మహారాజు కూడా అక్కడ పని చేయించేవారు. వాళ్ళతో పని ప్రారంభించే ముందు ఒక 2-3 మాలలు చేయించి మొదలు పెట్టించేవారు. Okay. So tomorrow I planning to go to Visakhapatnam. రేపు నేను విశాఖపట్నం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. I will leave 5 o'clock, more soon as possible. ఉదయం 5 గంటలకే ప్రయాణం, ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర. Okay, thank you for everything. అన్నిటికీ ధన్యవాదాలు మీకు. And I'll see you next time. మళ్ళీ కలుస్తాం మిమ్మల్ని తర్వాత. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Hare Hare. Holiness Rupa Raghunath Maharaj ki jai.